Okay. Andariki namaste. Na peru Monalisa. I'm a student in IIT Bhuvneshwar pursuing second year. So, ee roju mana topic entante environmental chemistry. ఈ చాప్టర్ JEE point of view లో కంపారిటివ్లీ ఈజీ చాప్టర్ అండ్ మోస్ట్ స్కోరింగ్ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ నుంచి మనం మినిమం ఒక క్వశ్చన్ అయినా ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. మినిమం 2-3 క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. కానీ ఈ చాప్టర్ చేసి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇవ్వడం ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే స్కోరింగ్ చాప్టర్ అయితే. సో నేను పాయింట్ వైజ్ కొన్ని ఒక అప్రాక్సిమేట్లీ అరౌండ్ ఒక 24 పాయింట్స్ తెచ్చిన. ఫర్ 24 పాయింట్స్ మీరు ఒకసారి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా చదివితే మీరు ఈజీగా ఈ చాప్టర్ ని నేల్ చేయవచ్చు. సో లెట్స్ స్టార్ట్. ఫస్ట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ కానీ ఏదైనా కెమిస్ట్రీ చాప్టర్ కి మనకి ఎన్సీఆర్టీ అనేది సోర్స్, అది మన బేస్, అది మన పునాది. అయితే ఎన్సీఆర్టీ ప్రకారమే వీఆర్ గోయింగ్ ఫస్ట్ థింగ్. సో టాపిక్స్ వచ్చేస్తే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ద లోయెస్ట్ రీజన్ ఇన్ విచ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లివ్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రోపోస్పియర్. ఈ విషయం తెలుసు కదా మనకి. ట్రోపోస్పియర్ అంటే లోయెస్ట్ రీజన్ ఇన్ విచ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లివ్, అంటే మనం ఉండేది ట్రోపోస్పియర్ లో ఉంటాం మనం. తర్వాత ట్రోపోస్పియర్ హైట్ అనేది, ఒక్క నిమిషం, ట్రోపోస్పియర్ స్పెల్లింగ్ తప్ప, ట్రోపోస్పియర్. సో దీని హైట్ అనేది 10 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ సీ లెవెల్. ఇంకా మనకి స్ట్రాటోస్పియర్ ఉంటుంది. దీన్ని మనము వీటి యొక్క హైట్ తెలవాలి మనకి. స్ట్రాటోస్పియర్ హైట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇది ఒక 10 నుంచి 15 కిలోమీటర్ అబౌవ్ సీ లెవెల్ లై అవుతుంది. నెక్స్ట్, ట్రోపోస్పియర్ లో మనకి స్ట్రాంగ్ ఎయిర్ మూవ్మెంట్, ఇంకా క్లౌడ్ ఫార్మ్. నేను ఇప్పుడు చెప్పే ప్రతి లైన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చెప్తున్నా. ఓకే, సో కీప్ దట్ అండ్ మైండ్ అండ్ ఒక్కొక్క ప్రతి లైన్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. సో ట్రోపోస్పియర్ ఏదైతుందో, ట్రోపోస్పియర్ దీంట్లో స్ట్రాంగ్ ఎయిర్ మూవ్మెంట్స్, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ట్రోపోస్పియర్ లో క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఎయిర్ మూవ్మెంట్స్, సరేనా. ఇది ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు 4 పాయింట్స్ అయినాయి. తర్వాత 5th పాయింట్ ఏంటంటే స్ట్రాటోస్పియర్ లో మనకి N2, O2, O3, కొంచెం వాటర్, లిటిల్ వాటర్, ఇవన్నీ మనకి స్ట్రాటోస్పియర్ లో కనిపిస్తాయి. ఓకే, 6th పాయింట్ వైజ్ అన్ని చెప్పుకుంటూ పోతున్నా. ఓకే, 6th ఏంటంటే ఓజోన్ ఇన్ స్ట్రాటోస్పియర్. ఫస్ట్ ఇక్కడ అర్థం అవ్వాల్సింది, స్ట్రాటోస్పియర్ లో ఓజోన్ ఉంటుంది. ఓజోన్ ఇన్ స్ట్రాటోస్పియర్ ప్రొటెక్ట్స్ 99.5% ఆఫ్ సన్స్ యూవీ రేస్. 6th పాయింట్. తర్వాత 7th వచ్చేసరికి నేను ఇప్పుడు ట్రోపోస్పియరిక్ పొల్యూటెంట్స్ అనేటివి టైప్స్ ఉంటాయి. ట్రోపోస్పియరిక్ పొల్యూటెంట్స్ లో టైప్స్ అంటే ఒకటి గ్యాసియస్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్, తర్వాత పార్టిక్యులేట్ పొల్యూటెంట్స్, ఇవి టైప్స్. ఇది 7th పాయింట్. నెక్స్ట్ 8th పాయింట్, మనం ఇప్పుడు గ్యాసియస్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సో ఫస్ట్ ఇందులో ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ వస్తాయి. సో ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ లో ఫస్ట్ ఇక్కడ తెలవాల్సింది ఏంటంటే SO2 అనేది పాయిజనస్. ఓకే, SO2 పాయిజనస్. ఇంకా లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ SO2 మనకి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కాజ్ చేస్తుంది. రెస్పిరేటరీ, ఇవి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో. రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ కాజ్ చేస్తుంది. తర్వాత SO2 అనేది ఇరిటేషన్ ఇన్ ఐస్ కూడా తెస్తుంది. ఇరిటేషన్ ఇన్ ఐస్. ఇంకా హై SO2 అనేది మనకి స్టిఫ్నెస్ ఇన్ ఫ్లవర్ బర్డ్స్. దాని కూడా రీజన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది 8th పాయింట్ లో ఫస్ట్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ గురించి. గ్యాసియస్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ లో ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ సంగతి.
దాని తర్వాత మనకి ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అనేది నెక్స్ట్ గ్యాసియస్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ లో వచ్చేది. ఇదంతా 8 పాయింట్ కిందనే వస్తుంది. ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ లో ఫస్ట్ థింగ్ తెలవాల్సింది ఏంటంటే N2O2 అనేది does not react with each other at normal temperature, but at high altitudes, అంటే lightning అటువంటి దాంట్లో they combine to form oxides of nitrogen. ఓకే, ఈ సంగతి తెలిసి ఉండాలి. ఇంకో సంగతి ఏంటంటే NO3- ని ఫర్టిలైజర్ లాగా యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ లో NO2 అనేది ఆటోమొబైల్స్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇంకా రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ NO2 ఈజ్ హై వెన్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ రియాక్ట్స్ విత్ ఓజోన్ ఇన్ స్ట్రాటోస్పియర్. అంటే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ రియాక్ట్స్ విత్ ఓజోన్ ఇన్ స్ట్రాటోస్పియర్, అప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ NO2 అనేది హై ఉంటుంది. దీంతో పాటు O2 కూడా వస్తుంది అఫ్ కోర్స్. దీని వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది కాజెస్ రెడ్ హేజ్. రెడ్ హేజ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇన్ ట్రాఫిక్, దట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. ఇంకో సంగతి, ఇది ఫోటోసింథసిస్ ని తగ్గించేస్తుంది. హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ ని తగ్గించేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది లంగ్ ఇరిటెంట్ కూడా, లైక్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా లీడ్ చేస్తుంది చిల్డ్రన్ లో. తర్వాత ఇది లివింగ్ టిష్యూస్ కి టాక్సిక్ టు లివింగ్ టిష్యూస్. ఇంకా NO2 ఈజ్ హార్మ్ఫుల్ టు వేరియస్ టెక్స్టైల్ ఫైబర్స్ అండ్ మెటల్స్. ఓకే, ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. తర్వాత హైడ్రోకార్బన్స్. ఈ థర్డ్ పాయింట్ ఇన్ ఎయిత్ లో థర్డ్ డివిజన్. హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే ఇవి ఎట్లా ఫామ్ అయితే తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ హైడ్రోకార్బన్స్ అనేటివి ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ వల్ల ఫామ్ అవుతాయి. ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్, ఇది మీరు నోట్స్ చేసుకుంటూ పోవాలి సైడ్ బై సైడ్. ఇంకా ఇది ఫ్యూయల్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆటోమొబైల్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది కార్సినోజెనిక్. హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ కార్సినోజెనిక్ అంటే క్యాన్సర్ కాజింగ్. ఇది కాజెస్ ఏజింగ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఇది మొత్తం హైడ్రోకార్బన్స్. ఇంకా ఫోర్త్, దీంట్లో ఈ ఫోర్త్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్. దీంట్లో మనకి ఒక్క నిమిషం, ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్. ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ లో ఫస్ట్ CO, నెక్స్ట్ CO2, ఈ రెండు వస్తాయి ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ లో. సో CO అనేది ఇది కలర్లెస్, ఓడర్లెస్, హైలీ పాయిజనస్, వెరీ పాయిజనస్. ఇది ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ వల్ల ఆఫ్ కార్బన్ వల్ల ఫామ్ అవుతుంది, ఆటోమొబైల్స్ ద్వారా రిలీజ్ అవుతుంది. ఇంకా ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి ఇది ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీ, అబార్షన్, డిఫార్మ్డ్ బేబీస్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ డేంజరస్. CO, ఇదంతా CO గురించి. ఒక్క సెకండ్, ఐ వాజ్ జస్ట్ సపోజ్ టు అరేంజ్ ఇట్. ఇదంతా CO గురించి. ఇప్పుడు CO2 గురించి మాట్లాడదాం. ఒక్క నిమిషం, CO2 గురించి మాట్లాడే ముందు CO గురించి ఇంకో సంగతి ఏంటంటే, ఇది ఎందుకు పాయిజనస్ అంటే ఇది హిమోగ్లోబిన్ తోని ఈజీగా కంబైన్ అయ్యి కార్బో హిమోగ్లోబిన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఏదైతే 300 times స్టేబుల్ దెన్ ఆక్సిజన్ హిమోగ్లోబిన్. అయితే వెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో కెపాసిటీ, దెన్ ఆక్సిజన్ క్యారీ చేసే ఎబిలిటీ అనేది తక్కువైపోతుంది. సో ఈ 300 times మోర్ స్టేబుల్ ఫామ్ అవడం వల్ల అది ప్రాబ్లం. అసలు ఆక్సిజన్ క్యారీ చేసే కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది. తర్వాత ఇప్పుడు
ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ 2 అని చెప్పిన కదా, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో CO2 గురించి మాట్లాడితే ఇది వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ వల్ల ఎమిట్ అవుతుంది. తర్వాత ఇది 0.03% బై వాల్యూమ్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. ఇక గ్లోబల్ వార్మింగ్ కి ఒక కారణం ఇది CO2. ఓకే, ఇదంతా 8 పాయింట్ లో ఏమేమి డిస్కస్ చేసినాం. 8 పాయింట్ లో గ్యాసియస్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ అంటే వాటిలో ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ వస్తుంది, దానికి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్, మళ్ళీ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ దాని వల్ల ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్, మళ్ళీ హైడ్రోకార్బన్స్, మళ్ళీ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్, మళ్ళీ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ 2 ఉన్నాయి, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి ఒకసారి ఒక బ్రీఫ్ ఇస్తా. ఇది 9th పాయింట్. అయితే గ్లోబల్ వార్మింగ్ లో ఇంపార్టెంట్ 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 4-5 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే 75% ఈ న్యూమరికల్స్ ఇంపార్టెంట్, ఇలా స్టాటిస్టిక్స్ ఇంపార్టెంట్. 75% ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ రీచింగ్ ఎర్త్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ఎర్త్ సర్ఫేస్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ టెంపరేచర్. ఓకే, 75% సోలార్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అది ఎర్త్ సర్ఫేస్ ద్వారా అబ్జర్వ్ అయ్యింది, ఏదైతే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుందో అందువల్లనే మన టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మన సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే సమ్ హీట్ ఈస్ ట్రాప్డ్ బై CO2, CH4, O3, CFC. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చి దీంట్లో ఏది హీట్ ట్రాప్ చేస్తుందని అడగొచ్చు. సో మీకు తెలవాలి ఏమేమి చేస్తుంది హీట్ ట్రాప్. ఓకే, CO2, CH4, O3, CFC, H2. డన్. తర్వాత థర్డ్ పాయింట్, నైన్త్ వన్ లో థర్డ్ బిట్ ఏంటంటే CO2 ట్రాప్ హీట్ యాజ్ దట్ ట్రాన్స్పరెంట్ టు సన్లైట్ బట్ నాట్ టు హీట్. CO2 అనేది ట్రాన్స్పరెంట్ టు సన్లైట్, నాట్ టు హీట్. ఈ సంగతి అక్నాలెడ్జ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు CH4 అనేది ఎట్లా రిలీజ్ అవుతుంది, ప్యాడీ, కోల్, రాటన్ గార్బేజ్ తోని రిలీజ్ అవుతుంది. అది CFC అనేది మ్యాన్ మేడ్, లైక్ AC తోని రిలీజ్ అవుతుంది. తర్వాత నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ వల్ల రిలీజ్ అవుతాయి. డన్. తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకో విషయం ఏంటంటే అట్మాస్ఫియర్ ట్రాప్స్ ద సన్స్ వార్మ్ ఇన్సైడ్ అండ్ కీప్స్ ఇట్ వార్మ్. దిస్ ఈస్ natural gas house effect. Okay, as it maintains the temperature and makes the earth perfect to live. అది ట్రాపింగ్ జరగడానికి రీజన్ చెప్తున్నా. సన్స్ వార్మ్త్ ఇన్సైడ్ అండ్ కీప్స్ ఇట్ వార్మ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ natural gas effect, natural greenhouse gas or greenhouse effect. ఓకే, ఇది ఒక ఐడియా ఉండాలి దీని గురించి. తర్వాత మనకి 10th పాయింట్ ఇది యాసిడ్ రెయిన్స్. సో ఫస్ట్ యాసిడ్ రెయిన్స్ అంటే pH అనేది బిలో 5.6 ఉంటే మనం యాసిడ్ రెయిన్స్ అంటాం. తర్వాత పేజ్ నెంబర్ 339 ఆర్ 338 డిపెండింగ్ ఆన్ పబ్లికేషన్. మీరు NCERT ఒకసారి చూస్తే 339 పేజ్ నెంబర్ రిఫర్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యాసిడ్ రెయిన్. ఇంకా ఇది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NO2 + SO2. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. యాసిడ్ రెయిన్ నుంచి ఏమైనా క్వశ్చన్లు అడుగుతారంటే ఇట్లాంటివి అడుగుతారు. ఇది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్. ఇంకో సంగతి ఏంటంటే ఇంకోటి ఇది కొరోడ్స్ వాటర్ పైప్. దీనివల్ల లాస్ ఏంది, ఇది కొరోషన్ చేస్తుంది వాటర్ పైప్స్ ని, మన ఫేమస్ మాన్యుమెంట్స్ ని కొరోడ్ చేస్తుంది. సరేనా, ఇది 10th పాయింట్ గురించి. ఇది ఇప్పుడు నేను 11th పాయింట్ గురించి మాట్లాడతాం. మనం అప్పుడు గ్యాసియస్ పొల్యూటెంట్స్ గురించి మాట్లాడినాం, ఇప్పుడు పార్టిక్యులేట్ పొల్యూటెంట్స్ గురించి మాట్లాడదాం.
particulate pollution cause cheste like pollution lo particulate pollutants basically. So particulate pollutants are two types. Particulate pollutants. Maybe two types. Viable, non-viable. Viable examples, if you are also examples, bacteria example like fungi, algae, then the smoke, dust, mist, fumes, etc. Okay. ఇప్పుడు ఇది ఎంత 11th పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వయబుల్ నాన్ వయబుల్ వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి. ఇప్పుడు 12th పాయింట్ అంటే స్మోక్ ఈజ్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ వాట్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మస్తు అడుగుతుంది. స్మోక్ అనేది మిక్స్చర్ ఆఫ్ సాలిడ్ లిక్విడ్. దీని ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఏంటంటే సిగరెట్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్మోక్. ట్వెల్త్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ డస్ట్. డస్ట్ అనేది సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఇంకా డయామీటర్ ఈజ్ 1 mm ఇన్ డయామీటర్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత? సిమెంట్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డస్ట్. తర్వాత మిస్ట్, ఇవన్నీ పార్టికులర్ పొల్యూటెంట్స్ కిందకి వస్తే వాటి మిక్స్చర్ ఏం చెప్తున్నా నేను, దాని ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నా. ఓకే, మిస్ట్ అన్ని లింక్ చేసుకొని చదువుతానే ఇది ఒక స్టోరీ, లైక్ ఒక లింక్ ఉండాలి, ఒక మైండ్ మ్యాప్ చేసుకొని చదవాలి. ఇప్పుడు మిస్ట్ ఉంది, మిస్ట్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? స్ప్రే లిక్విడ్స్ అయిపోయింది, కండెన్సేషన్ ఆఫ్ వేపర్ ఇన్ ఎయిర్ అయిపోయింది. ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఇన్సెక్టిసైడ్స్, హర్బిసైడ్స్, ఇవన్నీ పార్టికులేట్ పొల్యూటెంట్స్ కిందకి వస్తాయి. ఇంకోటి ఫ్యూమ్స్. ఫ్యూమ్స్ అనేది సబ్లిమేషన్ ఆఫ్ వాటర్ వల్ల ఫామ్ అయితే, లైక్ బాయిలింగ్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా ఇది అంత చెప్పిన 12th పాయింట్ లో స్మోక్ వచ్చింది, డస్ట్ వచ్చింది, మిస్ట్, ఫ్యూమ్స్. ఇప్పుడు 13th పాయింట్. 13th పాయింట్ ఏంటంటే పార్టికులేట్ పొల్యూటెంట్స్ లో అది కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ గా కాజ్ చేస్తాయి హార్మ్. పార్టికులర్ పొల్యూటెంట్స్ ఒకవేళ 5 బిగ్గర్ దెన్ 5 మైక్రాన్స్ ఉంటే అవి నాజల్ ఇష్యూస్ కాజ్ చేస్తాయి. అదే బిగ్గర్ దెన్ 10 మైక్రాన్స్ ఉంటే అది లంగ్ ఇష్యూస్ కాజ్ చేస్తాయి. ఈ విషయం 13th పాయింట్ కింద చెప్తున్నా. సో 14th పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఇది ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చినారు. leaded petrol used to be a primary source of airborne, ఏదైనా ప్రొనౌన్స్ చేయండి, ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ రాంగ్, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్. leaded petrol ఏదైతే ఉందో అది ప్రైమరీ కాజ్ ఆఫ్ ఎయిర్బోర్న్ లైక్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండే. ఇది మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, డిస్టర్బ్ చేస్తుంది leaded petrol. ఈ విషయం తెలిసి ఉండాలి మీకు, ఇట్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. తర్వాత 14 పాయింట్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మేము, సో నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు లెట్స్ ప్రొసీడ్ ఫార్వర్డ్. లెట్స్ గో టు 15th పాయింట్. దీంట్లో మనం స్మోక్ గురించి మాట్లాడదాం. స్మోజ్ వాట్ ఎవర్ యూ సే. దిస్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్మోక్ ప్లస్ ఫాగ్. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ ద టైప్స్. ఫస్ట్ ఈస్ క్లాసికల్. క్లాసికల్ అంటే ఏముంటది? ఇది కూల్. ఇది కూడా ఇట్లా కూడా అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద రేట్స్ ఆఫ్ క్లాసికల్ స్మోక్, లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ సే, లైక్ టైప్స్ అడుగుతారు. క్లాసికల్ అంటే ఫస్ట్ కూల్ హ్యూమిడ్ క్లైమేట్ లో వస్తుంది, కూల్ హ్యూమిడ్ క్లైమేట్. దీంట్లో ఏముంటది? స్మోక్ ప్లస్ ఫాగ్ ప్లస్ SO2. ఓకే, ఇంకా ఇది రెడ్యూసింగ్ స్మోక్. ఈ విషయం గుర్తుండాలి, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇక్కడికి, మార్క్ మై వర్డ్స్. తర్వాత దీంట్లోని సెకండ్ 15th లో సెకండ్ ఏంటంటే ఫోటోకెమికల్ స్మోక్. ఇది వార్మ్, డ్రై, సన్నీ ప్లేసెస్
లో మనం చూస్తాం ఇది అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ ప్లస్ NO2 తో ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్ సంగతి. ఇంకా ఫోటోకెమికల్ స్మాగ్ అనేది మనకి ఆక్సిడైజింగ్ స్మాగ్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఆక్సిడైజింగ్ లైక్ NO2 మనం ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కొన్ని రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి, లైట్ చేస్తే మనకి NO ప్లస్ O వస్తుంది, ఈ రియాక్షన్ తెలవాలి. మళ్ళీ O ప్లస్ మనం O2 తో చేస్తే మనకి O3 వస్తుంది. మళ్ళీ దీన్ని మనం NO ప్లస్ O3 తో చేస్తే మనకు అప్పుడు వచ్చేది NO2 ప్లస్ O2. సరే అయిపోయింది. తర్వాత మనము O3 ఇంకా పాన్, ఇది పెరాక్సీ అసిటైల్ నైట్రేట్. O3 అండ్ పెరాక్సీ అసిటైల్ నైట్రేట్ మనం ఐ ఇరిటెంట్ అవుతుంది అది. దిస్ ఇస్ ఐ ఇరిటెంట్. తర్వాత O3 అండ్ NO2, దిస్ ఇస్ ఇరిటెంట్ ఫర్ నోస్, థ్రోట్ ఎక్సెట్రా, ఈ ఇష్యూస్ చేస్తుంది. ఇంకా ఫోటోకెమికల్ స్మాగ్ లీడ్స్ టు క్రాకింగ్ రబ్బర్, ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇది ఫోటోకెమికల్, ఇది ముందు చెప్పినట్టున్నా ఏదో క్లాస్ లో నేను. ఫోటోకెమికల్ స్మాగ్ అనేది క్రాకింగ్ ఆఫ్ రబ్బర్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ డ్యామేజ్ ప్లాంట్ లైఫ్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది. క్రాకింగ్ ఆఫ్ రబ్బర్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ డ్యామేజ్ ఫర్ ప్లాంట్ లైఫ్. సరేనా? నెక్స్ట్ ఇందులో ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, ఇది ఫోటోకెమికల్ వీటిని మనము క్యాటలిటిక్ కన్వర్టర్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇదంతా అయిపోయింది. 15th పాయింట్ లో ఫోటోకెమికల్ స్మాగ్ గురించి మాట్లాడినాం. దాంట్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, క్లాసికల్, ఫోటోకెమికల్. ఓకే, ఇదంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 16th పాయింట్ చెప్తే, ఇది స్ట్రాటోస్ఫియరిక్ పొల్యూషన్ గురించి. సో స్ట్రాటోస్ఫియరిక్ పొల్యూషన్ అంటే దీంట్లో పాయింట్ ఏంటంటే ఫార్మేషన్ అండ్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఓజోన్ తెలవాలి మనకి. ఫస్ట్ సంగతి ఫార్మేషన్ ఇంకా బ్రేక్ డౌన్ తెలియదు. స్ట్రాటోస్ఫియరిక్ ఇంట్లోనే కదా ఓజోన్ అని మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓజోన్ 99 ఎంత అని చెప్పిన వాల్యూ అప్పుడు నేను 99.5% ఆఫ్ సన్స్ రేస్ నుంచి స్ట్రాటోస్ఫియర్ లో ఓజోన్ మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందని చెప్తున్నాం. సో ఈ ఇంట్లోనే స్ట్రాటోస్ఫియరిక్ పొల్యూషన్ లోనే మనం ఓజోన్ ఫార్మేషన్ అండ్ బ్రేక్ డౌన్ గురించి చూడాలి. ఇప్పుడు ఓజోన్ అనేది మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది యూవీ రేస్ ది లాంబ్డా ఎంత ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ అడిగినారు మనకి లాస్ట్ టైం. సో అది 255 mm నానోమీటర్. ఇది చూసుకోవాలి. అయితే మనకు రియాక్షన్స్ తెలవాలి. O2 అనేది యూవీ రేస్ ప్రెసెన్స్ లో నేసెంట్ ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. మళ్ళీ దీన్ని మనం ఆక్సిజన్ తోని O2 తో రియాక్ట్ చేపిస్తే మనకి O3 వస్తుంది. అయితే NCERT పేజ్ నెంబర్ 342 ఆర్ +1 -1 చూసుకోండి. అందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి వీటి రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవి మంచిగా గోత్రూ కావాలి. తర్వాత O3 అనేది థర్మోడైనమికల్లీ అన్స్టేబుల్. ఓకే, ఇంకా డిప్లీషన్ అనేది O3 డిప్లీషన్ అనేది CFCs లేకుంటే ఫ్రియాన్స్, లైక్ దీని వల్ల డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ జరుగుతుంది. ఇంకా ఒక్క 1 CFC కెన్ డిస్ట్రాయ్ 1 lakh O3. ఇంకా క్లోరిన్ రాడికల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బ్రేకింగ్ O3. ఈ ఒక్కొక్క లైన్ అనేది ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు నేను చెప్తున్నది. అంత ఏమంటారు, అంత సమ్మరైజ్ చేసి చెప్తున్నా. సో ఆ విధంగా మైండ్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ సేయింగ్, దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్. ఇంకా 17th point is water pollution. దీంట్లో ఫస్ట్ వాటర్ పొల్యూటెంట్ అనేది ప్యాథోజన్స్ వల్ల అవుతుంది.
Pathogens అంటే సీరియస్ వాటర్ పొల్యూటెంట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇవి ఏంటివి pathogens అంటే ఇవి బ్యాక్టీరియా ఏవైతే సివేజ్ నుంచి ఎక్స్క్రీటా నుంచి ఎవాల్వ్ అవుతుందో అది pathogens అంటే. ఎక్స్క్రీటా నుంచి సివేజ్ నుంచి. ఓకే. సెకండ్ ఏమో ఆర్గానిక్ వేస్ట్. ఇది కూడా వాటర్ పొల్యూటెంట్. మనకు అడుగుతారు ఏవేవి వాటర్ పొల్యూటెంట్స్ అని. ఒక క్వశ్చన్ నేను డిక్టేట్ చేస్తా, అప్పుడు యూ యువర్ సెల్ఫ్ విల్ అబ్జర్వ్. ఆర్గానిక్ వేస్ట్స్ ఇవి biodegradable first of all. Okay. Inka in cold water, dissolved oxygen can reach a concentration up to 10 ppm, whereas oxygen in air is about 20 lakh ppm. Dissolved oxygen and air లో ఇంత ఉంది ppm, dissolved oxygen ఇంత. ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా the concentration of dissolved oxygen below 6 ppm inhibits growth of fishes. Growth of fishes ని ఆపేస్తుంది. 6 ppm కన్నా తక్కువ అయిపోతే వాటర్ లో ppm dissolved oxygen వాటర్ లో, దెన్ ఇన్హిబిట్స్. ఇది వాల్యూస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్హిబిట్స్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఫిష్. సరే, తర్వాత మనకి ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ వాటర్ పొల్యూటెంట్స్ ఏమొస్తుందంటే, ఇప్పుడు నేను బిఓడి గురించి మాట్లాడినా, బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ గురించి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ గురించి మాట్లాడినా కాబట్టి. సో ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రిక్వైర్డ్ బై బ్యాక్టీరియా టు బ్రేక్ డౌన్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సర్టెన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ అ శాంపుల్ ఆఫ్ వాటర్. దాన్ని మనం బేసిక్ గా ఎన్సీఆర్టీ డెఫినేషన్ ఇది రాగా అంటే ఎంత ఆక్సిజన్ అయితే కావాలి మనకి బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ని బ్రేక్ చేయడానికి ఒక స్పెసిఫైడ్ వాల్యూమ్ లో, దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్. ఇక్కడ పేర్లను తెలుస్తుంది ఆక్సిజన్ డిమాండ్, ఎంత ఆక్సిజన్ కావాల్సి ఉంది. సో క్లీన్ వాటర్ కోసం, క్లీన్ వాటర్ ఎప్పుడు చెప్తాం, ఎప్పుడు నిర్ధారిస్తాం అది క్లీన్ ఉంది వాటర్ సాఫ్ ఉందని? దాన్ని బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ లెస్ దెన్ 5 ppm ఉంటే అప్పుడు మనం క్లీన్ వాటర్ అంటాం. అదే హైలీ పొల్యూటెడ్ అని ఎప్పుడు అంటాం? దాన్ని బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ గ్రేటర్ దెన్ 17 ppm. Let me write it clearly. Is greater than 17 ppm. సరేనా? అది సంగతి. అయితే ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇంత సింపుల్ గా లైక్ సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, అడుగుతున్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ మనకి లెస్ దాన్ 5 ppm ఉంటే క్లీన్ వాటర్ అది క్లీనెస్ట్. ఒకవేళ అది హై ఐ మీన్ గ్రేటర్ దాన్ 17 ppm ఉంటే అది హైలీ పొల్యూటెడ్ అని అర్థం. సరేనా? మంచిది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థర్డ్, ఇది 17 వాటర్ పొల్యూషన్ లోనే థర్డ్ పొల్యూటెంట్ ఏమో కెమికల్ పొల్యూటెంట్. అయితే కెమికల్ పొల్యూటెంట్స్ లో ఒక సంగతి ఏంటంటే సిడి, హెచ్జి, ఎన్ఐ ఇటువంటివి మన బాడీ నుంచి ఎక్స్ట్రీట్ అవ్వవు. ఇది ఒక పాయింట్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఇంకా పిసిబిస్, వీటిని like fertilizers contain phosphates in water, it enhances algae growth and less oxygen. The process in which ఇక్కడ ఒక టర్మినాలజీ వస్తుంది, యూట్రోఫికేషన్. దీని మీద స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మస్తు వచ్చినాయి లాస్ట్ ఇయర్ చూస్తే, ఇప్పుడు కూడా వస్తాయి, డౌటే లేదల్లా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే యూట్రోఫికేషన్ అంటే ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ న్యూట్రియంట్ ఎన్రిచ్డ్ వాటర్ బాడీస్ సపోర్ట్ డెన్స్ ప్లాంట్ పాపులేషన్, కిల్ యానిమల్స్ డ్యూ టు లెస్ ఆక్సిజన్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, యూట్రోఫికేషన్. సో ఇది ఒక సార్ట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ బాడీ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ప్రోగ్రెసివ్లీ ఎన్రిచ్ అవుతుంది విత్ మినరల్స్ అండ్ న్యూట్రియన్స్.
న్యూట్రియంట్ ఇండ్యూసింగ్, ఇది ఇండ్యూస్ అయితే ఈ ప్రాసెస్ వల్ల. సరేనా, ఇది మంచిది యాక్చువల్లీ. తర్వాత 18th పాయింట్ వస్తున్నా. 18th లో మనకి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది అంటే ఎట్లా, ఏవేవి క్వాంటిటీస్ లో వాటర్ ఉంటే తాగొచ్చు, ఏవేవి లైక్ వాటర్ లో ఫ్లోరైడ్స్ ఉంటాయి, లెడ్ ఉంటది, సల్ఫైడ్స్ ఉంటాయి, నైట్రేట్ ఉంటది, అది ఎంతెంత క్వాంటిటీలో ఉంటే తను తాగొచ్చు, లేకుంటే ఏం బీమారీలు వస్తాయి, లైక్ అది బేసిక్ గా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వాటర్ లో ఫ్లోరైడ్స్ ఉంటాయి. సో ఫ్లోరైడ్స్ అనేది ఇది డెఫిషియన్సీ అనేది ఒకవేళ ఫ్లోరైడ్స్ తక్కువనే అనుకో నీళ్ళల్లా, అప్పుడు టూత్ డికే వస్తుంది ఒకవేళ డెఫిషియంట్ అయితే. ఓకే, ఇంకా ఇది 1 ppm ఉండాలి. ఓకేనా, అది మనము నిర్ధారించింది 1 ppm. నెక్స్ట్ ఒకవేళ అబౌవ్ 2 ppm ఉందనుకో ఫ్లోరైడ్స్ వాటర్ లా, బ్రౌన్ అండ్ బ్రౌన్ అయిపోతాయి టీత్, బ్రౌనింగ్ ఆఫ్ టీత్ అనేది చూస్తాం ఒకవేళ 2 ppm కన్నా ఎక్కువ ఫ్లోరైడ్ ఉంటే నీళ్ళల్లో బ్రౌనింగ్ ఆఫ్ టీత్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఓవర్ 10 ppm ఉందనుకో అప్పుడు బోన్స్ హామ్ అవుతాయి. సో తాగుతున్న నీళ్ళలో ఫ్లోరైడ్ ఇంపార్టెన్స్ అది. ఇంకా లెడ్ నెక్స్ట్. సో లెడ్ లో ఇది అబౌట్ 50 ppb ఉండాలి, పార్ట్స్ పర్ బిలియన్. ఈ టర్మ్ ఇది చూడండి, పార్ట్స్ పర్ బిలియన్, ఇది 50 ppb ఉండాలి. ఎక్సెస్ అయింది అనుకో అప్పుడు కిడ్నీ, లివర్, రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్, కిడ్నీ, లివర్, రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఒకవేళ లెడ్ 50 ppb కన్నా ఎక్కువ ఉంటే. నెక్స్ట్ నైట్రేట్స్. ఇది వాటర్ లో 50 ppm మాత్రమే ఉండాలి. ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే బ్లూ బేబీ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఏంటిది, అనీమియా. దీన్ని బ్లూ బేబీ డిసీజ్ అంటారు. ఇది ఎప్పుడైతుంది, నైట్రేట్ 50 ppm కన్నా ఎక్కువైతే, 50 ppm ఉండాలి, దానికన్నా ఎక్కువైతే బ్లూ బేబీ ఇష్యూస్ జరుగుతాయి. అయితే టోటల్లీ ఎఫ్ఈ అనేది ఎంతెంత నిర్ధారించినారంటే, ఎఫ్ఈ అనేది 0.2 ppm ఉండాలి. ఎంఎన్ మ్యాంగనీస్ అనేది 0.05 ppm ఉండాలి. సిడి అనేది 0.005 ppm ఉండాలి. అల్యూమినియం అనేది 0.2 ppm మాత్రమే ఉండాలి. జింక్ అనేది 5 ppm ఉండాలి. Cu షుడ్ బి 3 ppm. ఎఫ్ అనేది 1 ppm. ఇంకా సల్ఫేట్స్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పిన కదా, సల్ఫేట్స్ అనేది 500 ppm ఉండాలి. లెడ్ అనేది 50 ppb ఉండాలి. నైట్రేట్స్ అనేటివి 50 ppm ఉండాలి. ఇది మీరు మంచిగా నోట్ చేసుకొని మంచిగా నేర్చుకోవాలి. తర్వాత 19th పాయింట్ ఏంటంటే పెస్టిసైడ్స్. పెస్టిసైడ్స్ అనేటివి మనం పెస్ట్ ని చంపనికే పొలాలలో వాడతాం కదా. సో పెస్టిసైడ్స్ లో
ఫస్ట్ నికోటిన్ అనేది వాడినాం, పెస్టిసైడ్ లాగా నికోటిన్ వాడినాం. దాని తర్వాత దాని టొబాకో, కానీ నికోటిన్ వాడినాం కదా టొబాకో కాజ్ చేస్తుంది. సో అందువల్ల మళ్ళీ ఏం వాడినాం, DDT, అది మలేరియా కాజ్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత మనం అల్డ్రిన్ అండ్ డైఎల్డ్రిన్ వాడినాం. ఇది మనకి సైకలాజికల్ డిసార్డర్స్ కాజ్ చేసింది. అందుకోసం మనం లాస్ట్ కి ఆర్గానో ఫాస్ఫేట్స్ అండ్ కార్బోనేట్స్ వచ్చినాం. కానీ ఇదేం కాజ్ చేస్తుంది, నర్వ్ కి టాక్సిక్ ఇది. సో లాస్ట్ కి మనం పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ వాడి దెబ్బతిన్న తర్వాత హర్బిసైడ్స్ కాడికి వచ్చినాం. హర్బిసైడ్స్ అంటే ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్, సోడియం క్లోరేట్, సోడియం అర్సినేట్, ఇవి వాడుతున్నాం ఇప్పుడు మనం పెస్టిసైడ్స్ కాడికి వెళ్ళి. ఇది మన ఎవల్యూషన్. ఏం ఫస్ట్ నికోటిన్ వాడినాం, టొబాకో ఇష్యూస్, DDT వాడినాం, మలేరియా ఇష్యూస్, అల్డ్రిన్ డైఎల్డ్రిన్ వాడినాం, అప్పుడు సైకలాజికల్ డిసార్డర్స్ ఇన్ యానిమల్స్ వచ్చినాయి. తర్వాత ఆర్గానో ఫాస్ఫేట్స్ అండ్ కార్బనేట్స్ వాడినాం, అప్పుడు నర్వ్ టాక్సిక్ వెళ్ళింది. తర్వాత హర్బిసైడ్స్ వాడినాం. హర్బిసైడ్స్ ఇప్పటిదాకా బాగా నడుస్తున్నాయి. ఇందులో ఏమేమి వాడతాం, సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం అర్సినేట్ వాడతాం. ఇది 19 పాయింట్ అయిపోయాయి. తర్వాత ఇప్పుడు 20 పాయింట్ వస్తే ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ గురించి ఉంది. 20 పాయింట్ లో చెప్పదలుచుకుందని ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్. ఫస్ట్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇండస్ట్రీ, లేకపోతే నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్. ఇది థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తుంది. ఇది కాటన్ మిల్స్ నుంచి అట్లా. ఇది జస్ట్ ఫర్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది నెక్స్ట్ 21st పాయింట్ ఏమో, ఇప్పుడు డ్రై క్లీనింగ్ క్లాత్స్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఫస్ట్ డ్రై క్లీనింగ్ కోసం మనం టెట్రాక్లోరోఈథేన్ వాడినాం. తర్వాత మనం లిక్విఫైడ్ CO2 ఇప్పుడు వాడుతున్నాం, కన్సిడరింగ్ ఇట్స్ గుడ్ ఎఫెక్ట్. దాని తర్వాత మనము 23rd పాయింట్ ఏమో బ్లీచింగ్ ఆఫ్ క్లాత్స్ కోసం H2O2 అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ 22nd పాయింట్, సారీ, ఓకే, ఇది 22nd పాయింట్. నెక్స్ట్ 23rd పాయింట్ ఏమో బ్లీచింగ్ పేపర్ కోసం ఫస్ట్ మనం Cl2 గ్యాస్ వాడుతుండే బ్లీచింగ్ పేపర్ కోసం. ఇప్పుడు H2O2 వాడతాం విత్ క్యాటలిస్ట్. నెక్స్ట్ 24th పాయింట్. ఇది 24th పాయింట్ ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు సింథసిస్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అనేది మన ఇక్కడ టాపిక్. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇథనాల్ ఏదైతే ఉందో, ఇథనాల్ 1 స్టెప్ ఆక్సిడేషన్ తోని, ఇథనాల్ త్రూ 1 స్టెప్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఈథీన్ ఇన్ అయానిక్ క్యాటలిస్ట్ మనకి 90% yield వస్తుంది ఇథనాల్ది. ఎట్లా, 1 స్టెప్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఈథీన్. సో ఇవి నేను చెప్పాలనుకున్న 24 పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ. ఇది ఇప్పుడు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడిగినారు అంటే దీని మీద, లైక్ ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అంటే, ఇప్పుడు నేను ఫ్లోరిన్ ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఉండాలి చెప్పిన, వాటిని డైరెక్ట్ గా కన్సిడరింగ్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తోని, డైరెక్ట్ గా వాటిని క్వశ్చన్ లాగా కూడా దేర్ ఆర్ మెనీ క్వశ్చన్స్ అడిగినాయి. సో ఒకసారి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో క్లారిటీ వస్తుంది మనకి.
ఓకే, తర్వాత లైక్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి అన్ని కూడా లైక్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ని నేను థియరిటికల్ గా చేసి చెప్పిన, అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఎన్సీఆర్టీ. ఇప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ లైన్ బై లైన్ ఏవేవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో అవన్నీ కవర్ చేసిన నేను. కానీ ఫస్ట్ హ్యాండ్ రీడింగ్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఇది చిన్న చాప్టర్, అఫ్ కోర్స్ ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోనికి ఉన్నది, కానీ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఈజీగా 4 మార్క్స్ వస్తాయి ఈజీగా. అండ్ 4 మార్క్స్ జేఈ మెయిన్స్ లో యు నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ 4 మార్క్స్. సో కొన్ని ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఫ్రమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ ఎట్లా అంటే క్వశ్చన్స్ లైక్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ a human being to protect our environment. Any options ఇచ్చినారు, like avoid the use of flood lighted facilities, setting up composting in gardens, using plastic, restricting the use of vehicles. So of course using plastic అనేది our failure, like ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ వాడడం అనేది ఇట్స్ అ బ్యాడ్ థింగ్. తర్వాత బిఓడి ఫుల్ ఫామ్ ఏంది ఇప్పుడే చెప్పినాం, ఏంది బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్. తర్వాత ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అంటే ద లేయర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ బిట్వీన్ 10 కిలోమీటర్ టు 50 కిలోమీటర్ అబౌవ్ సీ లెవెల్ ఈస్ కాల్డ్, అది కూడా ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం, స్ట్రాటోస్ఫియర్ అంటారు దాన్ని. ఇంకా అడిషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ ఫర్టిలైజర్స్ టు వాటర్ బాడీస్ కాజెస్, ఏం కాజ్ చేస్తుంది? ఆల్గే, ఇప్పటిదాకా నేను ఫాస్ఫేట్ గురించి మాట్లాడినాం, ఏంది ఆల్గే అండ్ గ్రోత్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఫాస్ఫేట్. తర్వాత ఎక్సెసివ్ రిలీజ్ ఆఫ్ CO2 ఇంటూ అట్మాస్ఫియర్ రిజల్ట్స్ ఇన్, ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చిన గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్మాగ్, పోలార్ వార్టెక్స్, ది డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఓజోన్. సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ అఫ్ కోర్స్. ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను 4 ఆప్షన్ చెప్పిన, ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ఎట్లా చేయాలి చూడండి. అఫ్ కోర్స్ ఇన్ డైరెక్ట్ తెలుసు ఏంటంటే CO2 రిలీజ్ అవడం వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది. ఇట్లా 4 ఆప్షన్లు ఇస్తే డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ ఇవన్నీ ఇచ్చినారు. ఇక్కడ ఒక కొత్త టర్మ్ వచ్చింది, పోలార్ వర్టెక్స్. అయితే గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి తెలుసు మనకి, స్మాగ్ తెలుసు, ఓజోన్ తెలుసు, అండ్ దీని గురించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. కానీ ఒకవేళ మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తోని ఈ 3 ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే కూడా మనం ఆప్షన్ సి అన్న ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. సో ప్రతిసారి ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తో మనం ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేయడం. మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ తో వీ కెన్ ఈవెన్ డీసెలెక్ట్ ఆప్షన్స్. ఓకే, తర్వాత ది హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ విచ్ గ్యాస్ ఇన్ ఎయిర్ కాజెస్ స్టిఫ్నెస్ ఇన్ ఫ్లవర్ బర్డ్స్. ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకున్నాం SO2 వల్ల. లైక్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ దట్ అక్కర్స్ ఇన్ సన్లైట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ స్మాగ్, రెడ్యూసింగ్ స్మాగ్, ఫాగ్, యాసిడ్ రైన్. అఫ్ కోర్స్ ఆక్సిడైజింగ్ స్మాగ్ ఇది కూడా ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకున్నాను, అందుకే అప్పుడు పాయింట్అవుట్ చేసిన నేను ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ దాంట్లో. The gas leaked from a storage tank of Union Carbide plant in Bhopal gas tragedy was. అప్పుడు లీక్ అయిన గ్యాస్ ఏముండే అంటే మిథైలైసోసైనేట్. ఓకే, ఇది కూడా ఎన్సీఆర్టీలో ఉంది యాక్చువల్లీ. తర్వాత మాక్సిమం ప్రిస్క్రైబ్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కాపర్ ఇన్ డ్రింకింగ్ వాటర్, ఇది ప్యూర్లీ మెమొరీ బేస్డ్ 3 ppm. సో మెమొరీ బేస్డ్ మనకు ముందు వస్తే అని తెలిసినే మనం నేర్చుకోకుండా పోవడం ఇస్ ఫూలిష్నెస్. సో బట్టిఫైయింగ్ ఇదంతా కాకుండా థింక్ ఓపెన్ మైండ్ గా ఆలోచించి ఇప్పుడు అవి ఏమేమైతే ప్రిస్క్రైబ్డ్ ppm ఉన్నదో అది నేర్చుకోవడం ఈజ్ నెసెసరీ. దాంట్లో నుంచి మినిమం క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫర్ షూర్, ఏ షిఫ్ట్ లో అన్నా there will be questions on that. Next, Taj Mahal is being slowly disfigured and discolored. This is primarily due to acid rain, soil pollution, water pollution, global warming. Of course acid rain వల్ల monuments ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయని క్లియర్ గా ఎన్సీఆర్టీ లో ఇచ్చినారు, మనం క్లాస్ లో కూడా డిస్కస్ చేసినాం. నెక్స్ట్, the upper stratosphere consisting of the ozone layer protects us from the
sun's radiation that falls in the wavelength. ఇప్పటిదాకా వేవ్ లెంత్ గురించి మాట్లాడినా. యూవీ రేస్ వేవ్ లెంత్ ఎంత అని చెప్పినా నేను? No, UV rays 2 something I have said కదా. నేను 200 నుంచి 315 nanometer మధ్యలో I have said. To be more precise, I have said the value of the wavelength of UV rays is 255 nm. సో ఇట్లా బ్రాకెట్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీద కూడా క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు. అంటే ఈ చాప్టర్ కి స్పెసిఫిక్ ఎన్సీఆర్ 10th ఇంపార్టెంట్ అని తెలుస్తుంది మనకి. తర్వాత స్మోగ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ కాజ్డ్ బై ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్. మాట్లాడినాం స్మాగ్ అనేది ఎందుకు కాజ్ అవుతుంది? ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అండ్ నైట్రోజన్. సింపుల్. తర్వాత ఎట్లా అంటే నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఈజ్ ఇన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కాజెస్ బ్లూ బేబీ అని అడిగినారు. సో ఆప్షన్స్ ఇచ్చినారు. తెలుసు మనకి 50 ppm ఆఫ్ నైట్రేట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మిథిమోగ్లోబినిమియా ఆర్ బ్లూ బేబీ. స్పెల్లింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఒకసారి చూసుకోండి. స్పెల్లింగ్ మిథిమోగ్లోబినిమియా. ఓకే, ఇది బేసిక్ గా మనకి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. అండ్ లైక్ రీసెంట్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నా. ఇంకా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే యాసిడ్ రైన్ లో మాక్సిమం అమౌంట్ లో ఏది ఉంటుంది? H2SO4 అనేది యాసిడ్. నేను పేజ్ నెంబర్ తో సహా చెప్పిన యాసిడ్ రైన్ గురించి అక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి. ఇంకా విచ్ of the following pollutants is emitted during volcanic eruptions? ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ అప్పుడు ఏది ఎమిట్ అవుతుంది లేకుంటే ఏది ఎమిట్ అవ్వదు? ఓకే, డిపెండింగ్ ఆన్ క్వశ్చన్ అండ్ వీ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్. ఇంకా ఫర్ eutrophication, as we have discussed, nitrogen and phosphorus are responsible. Okay, ఇంకా ultraviolet radiation is absorbed by which sphere? Exosphere, ionosphere, ozonosphere, stratosphere. Like ఇట్లా. ఇంకా the pH of rain water is అని కూడా ఇచ్చినారు న్యూమరికల్స్ 3.1. This is basically numerical question. Next, the carbon dioxide content in atmosphere 0.033%. Okay, and 10 ml of water requires. ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినారు ఏంటంటే 10 ml of water requires 1.47 kg K2Cr2O7 for oxidation of dissolving organic matter COD. సో COD ఎంత అనేది క్వశ్చన్. సో దీనికోసం మనం ఏం చేయాలి? దీని మాలిక్యులర్ వెయిట్ కూడా ఇచ్చినారు. సో మనకి 10 ml కోసం 1.47 into 10⁻³ గ్రామ్ K2Cr2O7 కావాలి. సో 10⁶ ml కోసం 146 గ్రామ్ K2Cr2O7 కావాలి. సో 49 గ్రామ్
K2Cr2O7 no మనకి 8 గ్రామ్ O2 ఉంటుంది. సో 147 గ్రామ్ ఆఫ్ K2Cr2O7 ఎంత O2 ఉంటుంది? 24. 24 is the answer we required. మనకు COD కదా కావాలి. సింపుల్. లైక్ నేను ఇప్పటిదాకా మీకు చెప్పింది ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి గో త్రూ అయితే అది కూడా మీకు లైక్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ మీన్. నెక్స్ట్ ఓజోన్ ఇన్ స్ట్రాటోస్ఫియర్ ఇస్ డిలీటెడ్ బై నేను చెప్పిన సిఎల్ రాడికల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఐ మీన్ మాలిక్యూల్ CF2Cl2 ఓకే. The size of particulates of H2SO4 fog lies in the range. దాని రేంజ్ ఎంత అంటే size of particulates of H2SO4 in fog lies in the range of 500 to 1000 nm. ఇవి కొంచెం డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇవి NCERT లో అంత డెప్త్ లో ఇవ్వకపోయినా కానీ ఇఫ్ వి థింక్ we will be able to answer. Like అంత ఎక్కువ అండ్ తక్కువ కాదు, like in medium range we can say. Next, the fluorosis, the base disease is caused by the presence of fluorosis తో తెలుస్తుంది like fluoride related అని. సో లైక్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీలో కంప్లీట్లీ కొన్ని అవుట్ ఆఫ్ వే రావచ్చు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ NCERT. అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేస్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది. Okay, you will get more idea regarding what am I talking. ఇంకా which is not a greenhouse gas ఇట్లా కూడా అడుగుతారు క్వశ్చన్. మీకు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ తెలుసు కదా, CO2, CH4, CFCs, chlorofluorocarbons, you know it. And which detergents are used in hair conditioners? We know కదా cationic detergents are used in hair conditioners. ఇంకా biochemical oxygen demand is ఏంటి? It is basically oxygen used in 5 days. This can also be said like this, used in 5 days. This is also definition. ఇంకా SO2 causes which disease? Okay, we can be asked question like this. ఇంకా positive this will come in surface chemistry, not here, so there is no worry about it. And this is basically ఇది ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ఓవర్వ్యూ ఇస్తా. ఇది నేను 24 పాయింట్స్ చెప్పిన. నేను అవి ఫస్ట్ ఏం చెప్పిన లోయెస్ట్ రీజన్ అనేది ట్రోపోస్పియర్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, దాని హైయెస్ట్ హైట్ అనేది 10 కిలోమీటర్ ఫ్రమ్ సీ లెవెల్. నెక్స్ట్ పాయింట్ స్ట్రాటోస్పియర్ అనేది 10 to 50 కిలోమీటర్ అబోవ్ సీ లెవెల్ హై అవుతుంది. ఫోర్త్ పాయింట్ ట్రోపోస్పియర్ లో స్ట్రాంగ్ ఎయిర్ మూవ్మెంట్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఇది ఫోర్త్ పాయింట్. ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటి, స్ట్రాటోస్పియర్ లో N2O2O3 లిటిల్ వాటర్ కూడా ఉంటుంది. సిక్స్త్ పాయింట్, ఓజోన్ ఇన్ స్ట్రాటోస్పియర్ ప్రొటెక్ట్స్ 99.5% ఆఫ్ సన్స్ యూవీ రేస్. ఓకే, తర్వాత 7th పాయింట్ ఏమో ట్రోపోస్పియరిక్ పొల్యూటెంట్స్ 2 types ఉంటాయి, గ్యాసియస్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్, పార్టికులర్ పొల్యూటెంట్స్. సో ఈ 7th పాయింట్ నుంచి రిలేట్ అయింది 8th పాయింట్. 8th పాయింట్ లో గ్యాసియస్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ గురించి మాట్లాడినాం. దాంట్లో ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ గురించి మాట్లాడినాం. ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ లో ఏం చెప్పినా సల్ఫర్ ఇస్ పాయిజనస్, లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ వల్ల రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ వస్తాయి, ఎక్కువ అయిపోతే స్టిఫ్నెస్ ఇన్ ఫ్లవర్ బర్డ్స్ చూపిస్తుంది, ఐ ఇరిటెంట్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. 8th లో 2nd పాయింట్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. వీటిలో NO2 అనేది ఆటోమొబైల్స్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయితే NO3- ఫర్టిలైజర్ లాగా యూజ్ చేస్తాం. N2O2 అనేది మామూలుగా రియాక్టబుల్, కొన్ని హై లైట్నింగ్ టెంపరేచర్ లో అది కంబైన్ అయ్యి మనకి ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ N ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇంకా రెడ్ హేజ్ ఇన్ ట్రాఫిక్ అనేది దీని వల్ల ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ వల్ల ఫార్మ్ అవుతుంది. ఫోటోసింథసిస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, లంగ్ ఇరిటెంట్, యాక్యూట్ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ కాజ్ చేస్తుంది. వేరియస్ టెక్స్టైల్ ఇంకా మెటల్స్ కి హార్మ్ఫుల్ కూడా. ఇంకా దీంట్లో 3rd పాయింట్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఇవి ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ వల్ల వస్తుంది, కార్సినోజెనిక్ ఉంటాయి, ఏజింగ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ కాజ్ చేస్తుంది హైడ్రోకార్బన్. ఇంకా 4th పాయింట్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అవ్వచ్చు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవ్వచ్చు, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కలర్లెస్, ఓడర్లెస్, పాయిజనస్. అండ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి మోస్ట్ డేంజరస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమో ఈ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ వల్ల వస్తుంది,
0.03% by volume in atmosphere present అయి ఉంటుంది. ఇంకా CO2 ఎందుకు అంత డేంజరస్ అంటే కార్బో హెమోగ్లోబిన్ బాండ్ అనేది 300 times మోర్ స్టేబుల్ దెన్ ఆక్సిజన్ హెమోగ్లోబిన్ కాంప్లెక్స్. అందుకు ఇంకా గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి మాట్లాడినాం. హీట్ ట్రాప్ చేసేవి ఏమి తెలవాలి, CO2, CH4O3, CFC, H2O. ఇంకా CO2 ఎందుకు హీట్ ట్రాప్ చేస్తుంది ఎందుకంటే అది సన్లైట్ ట్రాప్ చేస్తుంది, హీట్ ట్రాప్ చేయదు. ఇంకా CH4 ప్యాడీతో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, CFC మ్యాన్ మేడ్ లైక్ AC వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్ అనేది కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇంకా 10th పాయింట్ ఏంటి, యాసిడ్ రెయిన్స్. దాని pH ఎంత ఉండాలి, pH బిలో 5.6 ఉంటుంది. 3.1 అని చెప్పిన కదా, అది ఎగ్జాక్ట్ గా మాట్లాడితే. అండ్ ఇది NO2 ప్లస్ SO2 మిక్స్చర్ వల్ల వస్తుంది. తర్వాత దీని వల్ల మాన్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయి. తర్వాత 11 పాయింట్ పార్టికులేట్ పొల్యూటెంట్స్. ఇది వయబుల్, నాన్ వయబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. వయబుల్ బ్యాక్టీరియా, ఫంగి, ఆల్గే. నాన్ వయబుల్ స్మోక్, డస్ట్, మిస్ట్. దీనికి కనెక్షన్ లో 12 పాయింట్ స్మోక్ అనేది సాలిడ్ ఇంకా లిక్విడ్ కాంబినేషన్. సిగరెట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్, డస్ట్ కి ఎగ్జాంపుల్ సిమెంట్, మిస్ట్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్, ఫ్యూమ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ బాయిలింగ్ ఆఫ్ వాటర్, సబ్మిలేషన్ ఆఫ్ వేపర్స్ ఎగ్జాంపుల్. 13th ఏంటి, పార్టికులర్ పొల్యూటెంట్స్ ఏవైతే బిగ్గర్ దెన్ 5 microns ఉంటే అవి నాజల్ ప్రాబ్లమ్స్ కాజ్ చేస్తాయి. ఏవైతే బిగ్గర్ దెన్ 10 microns ఉంటే అవి లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కాజ్ చేస్తాయి. ఇంకా 14th ఏం చెప్పిన, లెడ్ పెట్రోల్ అనేది డిస్టర్బ్ మెచ్యురేషన్ ఇన్ RBCs, ఆ పాయింట్ చెప్పిన. తర్వాత 15th లో స్మోక్ గురించి చెప్పిన, క్లాసికల్ ఫోటోకెమికల్. ఓకే, ఇంకా O3 అండ్ పెరాక్సీ అసిటైల్ నైట్రేట్ ఐ రిటెంట్ లా పనిచేస్తాయి. O3 అండ్ NO2 అనేటివి నోస్ ఇంకా థ్రోట్ ఇరిటెంట్ లా పనిచేస్తాయి. ఇది క్యాటలిటిక్ కన్వర్టర్ వల్ల కన్వర్టర్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇంకా స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ పొల్యూషన్ గురించి చెప్పిన 16th పాయింట్ లో, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అండ్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఓజోన్. దీంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 255 nm. అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇంకా 1 SEFC అనేది 1 lakh O3 ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది, ఇవి చెప్పిన. తర్వాత దీంట్లోనే నేను 17th పాయింట్ లో వాటర్ పొల్యూషన్ గురించి చెప్పిన. ప్యాథోజన్స్ ఇవి ఎందువల్ల, సివేజ్ వల్ల, ఎక్స్క్రీటా వల్ల ఫామ్ అయ్యే బ్యాక్టీరియా ప్యాథోజన్స్ బేసిక్లీ. తర్వాత ఆర్గానిక్ వేస్ట్ గురించి చెప్పిన. ఇంకా కోల్డ్, ఇందులోనే నేను డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ గురించి చెప్పిన. ఎంతో బిలో ఉంటే ఇన్హిబిట్స్ గ్రోత్. 6 ppm కన్నా బిలో ఉంటే వాటర్, ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ DO బిలో 6 ppm అనేది ఇన్హిబిట్స్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఫిషెస్. ఓకే, ఇప్పుడు బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ గురించి చెప్పిన ఇంట్లోనే. ఒకవేళ క్లీన్ వాటర్ కి ఎంత ఉండాలి, 5 ppm అని తక్కువ ఉండాలి. హైలీ పొల్యూటెడ్ వాటర్ ఎప్పుడు అంటాం, 17 ppm కన్నా ఎక్కువ ఉంటే POD, అప్పుడు మనం హైలీ పొల్యూటెడ్ అంటాం. తర్వాత కెమికల్ పొల్యూటెంట్స్ గురించి చెప్పిన, CD, HG, NI అనేటివి బాడీ నుంచి ఎక్స్క్రీట్ అవ్వవు. దీంట్లో యూట్రోఫికేషన్ అంటే ఏం చెప్పిన ప్రాసెస్. తర్వాత 18th పాయింట్ లో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ చెప్పిన. దాంట్లో FEMN, CD, AL, ZN, CUF, సల్ఫేట్స్, లెడ్, నైట్రేట్, వీటికి ఎంత ఉండాలో చెప్పిన. అవి మీరు మంచిగా బై హార్ట్ చేయాలి, మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో పెస్టిసైడ్స్ గురించి చెప్పిన 19th పాయింట్ లో. ఫస్ట్ నికోటిన్, దాని వల్ల టొబాకో అయింది, దాని తర్వాత DDT వాడినాం, దాని వల్ల మలేరియా స్ప్రెడ్ అయింది. దాని తర్వాత అల్డ్రిన్ అండ్ డయల్డ్రిన్ వాడినాం, దాని వల్ల సైకలాజికల్ డిసార్డర్స్ ఇన్ యానిమల్స్ వచ్చినాయి. దాని తర్వాత ఆర్గానోఫాస్ఫేట్స్ అండ్ కార్బనేట్స్ వాడినాం, దాని వల్ల నర్వ్ టాక్సిక్ జరిగింది. మళ్ళీ ప్రొసీడ్ అయ్యి హెర్బిసైడ్స్ కి వచ్చినాం, అవి వాటిలో సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం అర్సినేట్ వాడుతున్నాం. తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్, డిగ్రేడబుల్, బయోడిగ్రేడబుల్ మాట్లాడినాం. నాన్ డిగ్రేడబుల్ ఏమో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ వల్ల వస్తాయి, డిగ్రేడబుల్ కాటన్ మిల్స్ ద్వారా. తర్వాత డ్రై క్లీన్ ఆఫ్ క్లోత్స్ గురించి మాట్లాడినాం, అవి టెట్రాక్లోరోఇథేన్ వాడినాం ఫస్ట్. దాని తర్వాత లిక్విఫైడ్ CO2 వాడుతున్నాం ఇప్పుడు. అండ్ బ్లీచింగ్ కోసం H2O2 వాడుతాం. ముందు బ్లీచింగ్ పేపర్ కోసం Cl2 గ్యాస్ వాడుతుండే, ఇప్పుడు H2O2 విత్ క్యాటలిస్ట్ వాడుతున్నాం. తర్వాత సింథసిస్ ఆఫ్ కెమికల్స్ కి ఇథనాల్ సింథసిస్ ఆఫ్ కెమికల్స్ లో ఇథనాల్ అనేది 1 స్టెప్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఈథిన్ వల్ల ఇన్ అయానిక్ క్యాటలిస్ట్ 90% ఈల్డ్ వస్తుంది. ఇది మాట్లాడినాం. సో ఓవరాల్ ఇవి అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేసినాం. మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఓవరాల్ లిస్ట్ ఇచ్చేసిన. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు రివైజ్ చేయాలనుకుంటే ఈ పార్ట్ ఏదైతే నేను రివిజన్ చెప్తున్నాను 24 పాయింట్స్ రివైజ్ చేసిన కదా, దాన్ని యూ కెన్ లిజన్ అగైన్ అండ్ అగైన్, మీకు ఎక్కువ గుర్తుండడానికి. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఎంత చెప్పినా లాస్ట్ కి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చేయడం, ఒక్కసారన్నా మినిమం NCR సొంతంగా చదవడం, యూ కెనాట్ స్కిప్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. Sir, I am done, sir.